the woman who is Ruth. Ruth and Naomi. Naomi had her mother-in-law who ended up losing all her sons. Ruth had her mother-in-law Naomi. Naomi had children, his sons, and they all wives. But they all died before they got any children. So they ended up, the daughters-in-law ended up having no husband and no children, and the mother-in-law also had no children. So the mother-in-law decided that she would let go of these girls so that they can go and probably get other men, because at her age she did not expect to get a husband very soon to give birth to a child that they will wait for years. What if she gave birth to a girl? So n'abagamba nti I am letting you go mugende. Naye Ruth n'agamba, do not urge me to leave you or to turn back from you. Where you will go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God will be my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if even death separates you and me. Ono mukyala yali atuse ku point n'agamba nti nze Ruth, when I put myself into Ruth's situation, nendaba nga banzijeewo bangambye ddayo nga nzizeeyo mu bantu bange, abantu batandika okundaba, oyo nno yafiisaako, oyo nno gwolaba yafiisaako omusajja. Okitegeera, even though she doesn't have a child, she will also still have the veil of widowhood ng'emukoze eki, ng'emubisse. Teri musajja agenda kumwagala gamba musajja ukaze yafiisaako omusajja n'okumuzaalira yatamuzaalidde oyo bwe muwasa nange nayenfa. So Ruth ye bwe yabibalaabalamu bw'ati n'agamba siina gye ndaga. At least bajjaga oyo naza oyo muwala oyo how do they say it, abeera mulamu abaki daughter-in-law, oyo muwala wa Naomi, oyo muwala wa Naomi. Tebajja gamba nti oyo ye mukyala eyafiisa omusajja, bajja gamba oyo muwala wa Naomi. Okitegeera kati nga that would be a probably better status. N'agamba newankubadde tuli bubi, oli naye alina abantu at least tomanya kiki n'abeerawo. Then she decided to let go of everything, n'abeera vulnerable, neyeteeka mu eyo state. Mukama n'amuyamba. The woman she gave herself to yali mutegeevu, n'asalawo n'amusindika n'amugamba genda, ninayo omulabirizi wange gundi ne gundi, ojja kukola bwoti ne bwoti. Era when they told her, she was like me, I am going to do everything as you have said. When they told Ruth, the mother-in-law bwe yali amugamba agende yeetegeewo omusajja, Ruth yagamba, I will do everything as you have said. I will not stop. N'agenda n'akola bye bamugamba. The good thing is that already she had a good reputation. Kubanga this is what the man said. Omuwala oyo bwe yamala okwetema. He said, everyone will see. He said, Ruth 25. Chapter 3. Chapter 3 verses 2 and 4. They sent her to the threshing floor. The threshing floor has always been a place of sieving, where bwebeera nga bibadde ebijanjaalo, kati nga ebijanjaalo bye bagenda okusigaza, ebitali bijanjaalo babikole ki, babisuule.
it is a deciding place. So they told her to adorn herself, and she put on the best attire, adorned herself. She went and did as she was told, because that is a place of decision making, a deciding point. That place was going to decide the fate of Ruth, on whether she will stay a widow forever or she will get someone to wife her. So when she went and she did as she was told, she found favor in the eyes of that man, and she was redeemed from widowhood. But all that started at the point where she decided that I have let go, and this Lord of my mother-in-law is going to be my Lord. I will do all that he is told of me to do, and I will not change. Yes. In the process of letting go, God is Mukama akituddemu bw'ati akirimu wakati bw'ati. Agamba nti bwe muba musazeewo okuletinga go, nze muneesige, I am going to be your God. 2 Corinthians 12 verses 9. Our main verse today. 12:9. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. 10. That is why for Christ's sake I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties, for when I am weak, then I am strong. But what does Paul mean when he talks about weakness? Did he mean that he's promiscuous and therefore he will continue to stay promiscuous because he's unable to control himself? Did he say that my weakness is that I'm a thief and therefore I'm going to stay being that because I am weak? I don't think that is what he meant. What I think he meant, from a psychological point of view, it was pain. After God creates an awareness in us, and after God creating an awareness in us of the horrible things that we are doing, when we come face to face with ourselves, like how I got face to face with myself, that I was being unforgiving and I had refused to let go of my pain so that God can work in me. So when we get to that point and we get to a point of awareness, in psychology, this is usually we usually do this in cognitive behavior therapy. We make sure that there is an awareness nti omuntu ono ekintu kinene ekigenda mu maaso akitegeera era akirabye. God creates an awareness nti mugwe mulimu promiscuity, mugwe mulimu anger, mugwe mulimu bitterness, mugwe mulimu slandering, mugwe mulimu jealousy, mugwe mulimu gossip, mugwe mulimu arrogance, mugwe mulimu obutali butebenkevu. So when you get to see this of how weak you are, to allow the proper katina otegeera nti you are weak, so you're so weak that the enemy you have allowed the enemy to work within you, because the enemy brings frustration, he brings hate, he brings despise, he brings oberaawo nakuletera disorganization, nakuletera anger, nakuletera okubeera nga you are going to stay ebintu byonna byakuletera is so that you can be kept in pain. Waba osigala ng'olina obusungu, ogenda kusigala ng'olina pain. Bw'osigala ng'oli mu promiscuity, ogenda kubeera nga abantu tebakwesiga, babeera nga tebakwesiga nawe ofuna ekinyizo gye bali. Kwegamba oli awo obeera mu disorganization ng'otambulira omwo. So when you get to a point n'ogamba nti naye nkooye, awo Mukama n'agamba my grace is sufficient for you. Bwe yali agamba Pawulo, my grace is sufficient for you, because my power is made perfect in weakness. Kuba nti bw'omala okudiscoveringa ki ky'oli, it is at this point that you look unto the Lord.
It is at this point where you tell God about your weakness. Nomugamba Mukama, nina okwagala njagala nve mweno mu buno obusungu. Naye nemereddwa ngezaako naye bikyagaanye kubanga kituufu kiri nti n'obusungu bwange mbwagala. Kubanga ono bwe muboggolera naye n'atyamu. Awo ne mpulira nga kyenkoze kikola kituufu. Naye ate bwe nsigala nga ndi mu busungu, oluusi naalyagadde n'okwogera naye ku kintu. Naye sisobola kwogera naye kubanga nina okuuma embeera ey'obusungu. N'olwekyo tewabeerawo kitambula because okyali mu busungu. Kati awo the grace of awo Mukama ng'akugamba my grace is sufficient. Awo ng'omusaba nti Lord, please provide me with the sufficiency of your grace. Ompe ekisa nsobole okubeera nga nva mu busungu buno. So when you let go and you leave it into the hands of God, He will hear you and He will come to your rescue because you are being in earnest. Where tugamba nti when you seek me in all earnest, I am definitely going to appear and I will rescue you. Yes. Era kubanga obujjuvu bw'omutima gwaffe, so is our mouth going to speak. Luke 6:45. A good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. Tuobeera ng'ojjudde busungu mu mutima gwo, ojjudde anga, biki ebyo byebigenda okuvaamu ebigambo, byebikolwa ebigenda okuvaamu. Kati Mukama atugamba nti nze ndi very interested mu ntegeera yammwe, ndi very interested mu ngeri gye mulowoozaamu ne mu ngeri gye mukolamu ebintu, kubanga endowooza yammwe ey'obwongo kikulu nnyo nnyo ku nze, kubanga y'engeri gye mugenda okwerepresentinga ate nga muli baana bange. Njagala nange nteekemu ebibala ebyange mu mmwe. So when you kati bw'obeera ng'olina binyeeno anga Mukama ng'akugamba kati Brendah, now we are going to a state of awareness. Kati mu psychology tulinamu ekigambo bakiyita cognitive distortions. Cognitive distortions, these are false thoughts upon a situation, to be put simply. Nti bw'ondaba nga mpitawo bwe nti n'ompita Brendah nesiwulira, n'oddamu Brendah nensigala nga ntambula. Now this is a cognitive distortion. Ndowooza omulabe oyo omuwala yeeraga nabagamba nti anteeka ninako embiranye bwekola nze nendeekaana amawugo gonna gabadde ganaatera kumenyekamu nga ndi mu kuleekaana. Bokisi y'eddoboozi lyange badde egenda kwatika, naye omwana era asigadde ayitawo buyiza aganye okukyuka okunziramu. Omulaba tanjagala. Nze nabagamba dda nti Brendah tanjagala, kati n'otandika okukitwala nti Brendah tanjagala biki. Kati Mukama naye kyakola ng'agamba I am going to put up an awareness that your cognition is distorted. Kati ng'akugamba lwaki olowooza nti abadde takulaba, lwaki olowooza nti takwagala, watya ng'abadde alina ekirowoozo ekimukutte ennyo obwongo nga ne bw'omuyita tasobola kuwulira. Owulira emboozi eri okugenda mu maaso awo mu mutwe, Sitaani aleeta eyiye ne Katonda naye aleeta eyiyaga nedda tekisoboka. That person was just preoccupied. Ayinza okuba nga takuwulidde, ayinza okuba nga alina pulaani nga nnene nnyo mu bwongo obwo ali mu girowoozaako, naye olw'okuba nga omulaba ayagala aleetewo enjawukana osigale ng'oli mu busungu. Therefore afuba okulaba nti akuleetera endowooza embi mu ggwe. So now the Lord brings a counter argument. So that counter argument that He brings ekuleetera okulowooza mmega naye obwatya nga ndi mukyamu
kati awo mukama ng'ateekayo akalowoozo lwaki togenda n'omusinkana waabeera n'omubuuzaako ng'omulaba agamba nedda tomusinkana lwaki gwe alina ogendayo nga katonda agamba gendayo. So when you go n'oyogera ne Brenda ate n'okizuula nti Brenda abadde talina buzibu n'okumpulira teyampulira muggwe ng'otandika okukyuka. Kati wali eri bwe tuba nga tuli ku awareness, when you get that awareness there is supposed to be waliwo act gye tuyita nti you are going to catch yourself in the act. Catching yourself in the act kibwotuuka n'ofuna awareness kati tutandika okubeera nga bw'obeera ng'oli mu kikolwa eky'okutandika okunyiiga ogenda okunyiigira Peter alina kyakoze ogenda okunyiiga nga naye mukama tayagala kunyiiga ogamba lwaki ndi mu kunyiiga. You get to know your triggers. Peter yakoze kino bwekiti kyekinyiiza nedda kati nina okutandika olowooza mu ngeri ey'enjawulo. Peter ayinza okuba nga tamanyi byemmanyi yensonga lwaki akoze bw'ati nate nze nempulira okunyiiga, oba ayinza okuba nga naye is in a bad mood kati n'otandika okwekwata mu kikola n'ogamba no, let me be slow to anger. Ng'okola biri eri mukama byatugamba I want you to be slow to anger because akimanyi bulungi nti there could be a cognitive distortion ng'aba psychologist we bagamba. There could be a cognitive distortion, therefore be slow to anger. Nobeera slow to anger. Romans 12:12. Kati in your weakness the power of the Lord is perfected. Kubanga akola mu ggwe n'akuwa entegeera empya. Romans 12:2 it says, do not conform to the pattern of this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing, and perfect will. You see how God is interested in our mind? Tugamba nti do not conform to the pattern of this world. Nti Brendah wagira bwati kibeera bwekiti no, agamba no, be slow to anger. Do not conform to that pattern. Kyonyiga be slow to anger. Because the will of the Lord for us is to be slow to anger, because there could be a cognitive distortion. Ephesians 4:3. Verses 23. It says, for the husband is the head. For the husband is the head of that's not what I want. That's not what I wanted. I sort of wrote it wrong. Philippians 4 verses. Philippians 4 verses 13. What does it say? There is nothing I cannot do in the one who strengthens me. There is nothing I cannot do In the one who strengthens me. My version says, I can do all this through him who gives me strength. It is God who gives us strength.
You know, the thing about pain is that it builds egenda nepiringa nezimba ebintu bingi nnyo kuffe kugwe kati wootuukira okwagala okugireetinga go baba balina okuyuzaayiza ne bayiza kino ne bayiza kiri ne bayiza kino ne bayiza kiri kati ogenda okuwulira nga ogetinga exposed. So kintu kya bulumi nnyo okuleetinga go of pain. Naye the Lord who is in us, He is the one who gives us strength and we do all things. Yes. So nekirala bwaleeta awareness, when you get awareness you can get into harmony. Oba osobola okufuna harmony kubanga you get into a point of repentance. Bw'otandika okufuna awareness naye nyiiga kati kuga kikwanguyira n'okugenda neweetonda ewapita nogamba munange ensonyiwa nyinza okuba nga nina ne bye nayogedde ebitasaana gy'oli nga ndi mu kunyiiga kubanga gwe bwe wabadde onyiize oyinza okuba nga wayogedde ebintu bingi nnyo n'ebisukka ne ku ki ne ku ekyo kye wabadde olina okwogera eri Peter eyakoze ebintu ebyakoze ki byakunyiiziza. So there comes repentance and there comes harmony. God He exposes our dirt to us to let us know what we are, what is hidden in us, and He leads us to face who we truly are, whose we are, and what the problem is, what its cause is, and He also renders to us a solution. When we become aware and able to articulate the situation, when He brings out awareness, there is articulation. We get to know the triggers, and that causes us to get into we get to know the triggers which causes us to get into that habit. We are eventually able to catch ourselves in the situation, and this is one of the techniques, by the way, that we use in psychology. It becomes a part of you that you do not even recognize its audit. Bw'obeera kati ng'oli muyombi kibeera kitundu ku ggwe gwoba tokiraba. Bantu bagamba naye banneeyo gundi oyo muyombi, kati bw'obeera ogamba naye lwaki bagamba nti ndi muyombi kubanga kyafuuka kitundu ku ggwe. Naye when you become aware, Katonda na renewing your mind, because God renews our mind, and you become self-conscious. Otandika okubeera nga woba ogenda okikola weekwatira mu kikola n'ogamba kati wano waliwo ekintu ekyagala okundeeta mu kati n'otandika okulowooza emirundi ebiri nga tonnaba kureactinga kubeera angry, obeera vulnerable, obeera bare. Kati bw'osarendaringa n'oleetinga go, you catch yourself, and kati n'otandika okurecitinga n'ebintu lines ezikuleetera okukondeminga eyo ekyo ekigenda okujja otandika okwegamba ekintu kyengenda okukola si kirungi si kituufu kati kandireke kandyesonyiwe nga bwogamba. Kati bw'otandika okurecitinga obuntu nti oba otandika ogizaawo samuzi simanya 23 otandise ogamba nedda the Lord will renew my strength biki otandise okwogerayogerawo obuntu ne bukutaasa at that moment n'otabeera angry. So when you continue to do this act of nti buli lwemba neekwata otuuka ekiseera n'obeera nga togenda kwekwatira mu kikolwa mwennyini, ogenda okwekwata ng'onootera okugenda mu kikolwa. Kati bwe kifuuka a part of you, eventually ogenda okulaba nga tokyalina busungu obwo obwakimpatiira, ng'obeera olinako breaks, oli akola ekintu n'osirika n'omutunga, then you just assess the situation n'oyogera ng'oyogera bulungi. Kati abantu abaali balowooza nti oyo yazaalibwa muyombi bagenda okkizuula nti ate tewazaalibwa nti oli muyombi kubanga tokyali muyombi. Kitegeeza eyo teyali mbala ya Mukama. God has now given you the fruit of patience, of being slow to anger. So Katonda ali interested in our behaviors.
which is at the heart of psychology. Ali interested mu ngeri gye tulowoozaamu. Yonsonga lwaki atuleetera awareness, n'atuleetera countering our cognitive distortions, n'atuwa ebibala ng'ebya forgiveness, n'atuwa ebibala ebyo ebyenjawulo. Kati n'osobola okubeera nga okola Mukama ky'akola ky'ayagala. So era ba psychologists abaasooka they were believers. Era waliwo omuntu omu yagenda yali believer era baali balina bye bakkiririzangamu nga nabyo bya Bwakatonda. Era bwe babeera baneeminganga ebintu ebimu babineeminga nga bamaze following stories. Waliwo engeri ezatambulanga edda ze baasomesanga kugamba nabo bagendanga bayita mu mbeera eyo. Ate before era kyemanyi the Bible must have played a huge role in this field of psychology, because Bible era yasooka field of psychology, isn't it? Kubanga kakati Mukama bwe yatugamba fear not, for I am with you, I will rescue you, I am going to transform you. Nabeera agamba nga encouraging the transformation of the mind. When the psychologists spread these things, they got to realize that the Lord is in the middle of this whole thing. Ne batandika nabo ne bakopa ku Katonda nti waliwo ekintu kye bayita letting go and you surrender to a higher power. Nti omuntu bw'abeera azze ewange nga psychologist abazze aneesige ne vulnerability ye. Kati nze olw'okubanga manyi kyayitamu ate nga nze ndi wabweru w'embeera ye, because God is out of our situation. Nze mbeera ndi wabweru w'embeera ye naye nga ngiraba ate nga nina compassion gy'ali. Nze mubuulirayo ebyatalaba ne muyamba n'ava mu eyo embeera, ne muyamba ne muwa perspective ey'enjawulo. That is what God does. He gives us a different perspective, and then we agree and we surrender, and we surrender everything to Him. He heals us, repairs kwa babeera bali mu kukugagambula oba kugagambulako ebyo ebibeerabeera ebibi, ezo endowooza enkyamu babeera nga bali muzi kugagambulako. Obeera n'obulumi era oluusi ofuna ne bruises, naye bw'amala okugagambulako ebyo ebintu akubugaana n'amala n'akuhiiringa n'ofuuka mujja, kubanga nti ngenda kubafuula abajja, n'ofuuka mujja, ensi neyeewuunya. So that is all I had for you today.